And so now the time has come to join a faction, and as I've been repeatedly saying, I keep leaning towards the city guard, or not the guard. The city guard is what I have highlighted here, but I want to join the merchant guild because so far I like the look of their armor. I like the philosophy of the private organization and sort of only being really responsible for myself and being able to sort of exploit situations for my own benefit while, you know, working within the structures of the guild and not having to report to the king and uphold the standards of the kingdom and be a police officer, basically. And thus far, like, the Merchants Guild has actually, I think, treated me better. Just because, like, the guards, they literally murdered me when I committed a minor offense, a minor trespassing offense. So, to hell with that. So I will go ahead and join the Merchant Guild. Hey. I am ready to join you. Jestem gotów do was dołączyć. Cóż, jesteś w miarę rozgarniętym chłopakiem. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z kolejnymi zleceniami. Póki co, witamy na pokładzie. Od dzisiaj jesteś naszym gońcem. Weź tę zbroję, niech ci służy. Dziękuję. Jeśli potrzebujesz lepszego oręża, udaj się do Ingora. To on zajmuje się naszym sprzętem. A tutaj masz jeszcze listę, u których członków gildii możesz doskonalić swoje umiejętności. Teraz idź do Adelarda. Jest coś, co musicie obgadać. Czeka na ciebie na zewnątrz. Gdy tylko skończycie, wróć do mnie. Będę miał dla ciebie pierwsze zadanie. Robi się. Kind of funny that I go here to join the Merchant Guild while wearing the recruit armor for the guards. Jak sytuacja? Przysięgam, że jeśli jeszcze raz usłyszę Lorenzo zamiast Lorenzo, to nie ręczę za siebie. Idioci. Prostego imienia nie potrafią wymówić. Have I been saying it wrong this whole time? Jak sytuacja? Pomimo ograniczeń handlu, udaje nam się wychodzić finansowo na plus. Mam nadzieję, że również przyczynisz się do rozwoju Archolos. Jak sytuacja? Przysięgam, że jeśli jeszcze raz usłyszę Lorenzo zamiast Lorenzo, to nie ręczę za siebie. Idioci. Prostego imienia nie potrafią wymówić. I've been saying Lorenzo this whole time because that's a common name that I hear in the United States, and it's pronounced Lorenzo over here. But I guess it's actually pronounced Lorenzo as opposed to Lorenzo. Lorenzo. You can clearly hear the difference, right? It's not incredibly subtle and hard to detect at all. I mean, the spelling put a very clear C on the end, but I don't think it's Lorenzo. It's more of like a... It's that TS sound of the ts. More European Z. Lorenzo. Mam dużo spraw na głowie. I still have not figured out what Rudy's deal is. I seem to recall I had a debate as to, I was not sure whether the Archolos runner clothes was better or worse than the starting guard armor, but I'll just run with this. So, edge, blunt, edge. That gives me 45, 65. That's probably a good thing to have on average. I don't have, as of right now, any special belts that stack with this, but maybe I'll find one from Ingor or somebody who might sell me one. There's like this clerk over here who's processing paperwork. She probably doesn't have Jak praca? dialogue. Bardzo przyjemna. Nie rozpraszaj mnie. Ronya.
Okay. You hear that? There's like a shadow beast somewhere very close by. How is that happening? How could there be a shadow beast this close? Ej, ty. Mógłbyś mnie wyszkolić? Cóż, jesteś jednym z nas, więc czemu nie? Chętnie pokażę ci, jak nabrać siły i jak machać lekką bronią. A jeśli awansujesz w naszych szeregach, to nauczę cię też walki bronią dwuręczną. I may possibly want to learn two-handers at some point. Chcę potrenować. Dobra, pokaż na co cię stać. But now the gold costs are gone. And I think I recall this guy has pretty hard limits that I have not, or that I will exceed very soon. I got 61 learning points though. Ej, ty. So I want to train. Dobra, Give me one-handed. nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. So I'm already at max there. Strength plus 5. Jesteś coraz lepszy. Go ahead and take that. So now I can equip, I think, right? This? Because that needs 60 and I'm at 63. And then I need to get up to 80 for this one. Which, might not be able to get to anytime soon, so that strength's Hey, 50. And I Chcę train... potrenować. Wymagasz ode mnie więcej niż mogę cię nauczyć. I am completely maxed out on him. Jak życie? Jest całkiem nieźle. A u ciebie, świeżaczku? Griff, how you doing? Co słychać? Sytuacja na wyspie jest w miarę stabilna. Gildia dostaje zlecenia, a to oznacza pełne kieszenie. Czego chcieć więcej od życia? Show me your Pokaż mi goods. swoje towary. Oh, that's right. He's got these bestiary entries. I probably should look at these at some point. Now, is there any one or anything else? Bez właściwego I'll klucza never nigdy get this tego open nie without the otworzę. right key. How about... See, like, you can hear the shadow beast is, like, scratching itself. Where am I? Is the shadow beast on top of the ridge right behind the guild? Like, man, it is so loud. Jak się masz? Kryzys jeszcze nie odbił się szczególnie na moich zyskach, więc jest nieźle. Hey, you. Could I train with you? Mógłbym u ciebie trenować? Póki co nie. Doświadczonych członków naszej organizacji uczę strzelania z łuku i pokazuję im, jak być zręczniejszym. Ty do nich nie należysz. W razie niejasności, musisz też pamiętać, że stopień to nie wszystko. Jeśli nie będziesz niczego umiał, to nie będę cię uczył podstaw. Nie mam na to czasu. A tak poza konkursem, znam się też na łowiectwie. Uczenie innych w tym zakresie nie należy do moich obowiązków, więc musiałbyś wyłożyć trochę złota, ale na pewno się dogadamy. Jeśli znasz podstawy, to mógłbym nauczyć cię wyrywania kłów, pazurów, Shadow rogów Beast Horn. cieniostwora, języków ognistych jaszczurów, czy ściągania skór z gadów. Zainteresowany? Hell yeah. Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. I don't yeah. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Jeśli będziesz pamiętał o złocie, to tak. What's the cost for Shadow Beast horns? 200 gold? Probably want to do that. It's going to put me at a nice round learning point number, so that's even better. I want to take Shadow Beast horns.
wanna go. Jak wyrywać rogi cieniostworom? Jeśli uda ci się któregoś pokonać, to zbadaj, w którym miejscu skóra pyska nakłada się na róg. Tam ją przetnij, dzięki czemu znajdziesz nasadę rogu. Podważ go jakimś mocnym narzędziem, a potem zacznij nim szarpać na boki. W końcu powinien wyskoczyć z czaszki. Cholera, dobry jesteś. Nie jestem w stanie cię niczego nauczyć. Oh, see, I kind of like the look of this guy's armor, where he's got the studded leather, the chainmail, the plated shoulder pad. Not a huge fan of the hood, but that's okay. I could wear a hood. But this is the baptism, Powiadasz, że Lorenzo cię przyjął w nasze szeregi. Zgadza się. and I have Co to za gone zebranie? through this whole process, so I'll Sprawa ma probably się tak, że w dokumentach możesz skip sobie a lot of wymienić it jako once we członek get into gildii, the actual ale to nie znaczy, że jesteś jednym z nas. ceremony, so to speak. Jak to? Tak to. Jako dowódca najemników Araxos mam wyłączne prawo decydować, kto będzie moim podwładnym. Myślę, że prawdziwe namaszczenie na członka Araxos wystarczy. Chłopcy, zajmijcie się tym. We couldn't have had a couple of different laughing sounds for that. W takim razie przydać się coś na rozgrzewkę. Bierz. To na pewno dobry Okay, pomysł. so I'm just gonna skip through all this dialogue because I watched all this out completely in the last episode. Bogo. Dobra. Jak ci się... Dlaczego? Nie złożyłeś... I, Marvin, who have come from afar. Ja, Marvin, przybyły z daleka, bliżej nieznany komukolwiek. Patrzcie, lokalny patriota. Nie powie niczego złego o swojej okolicy. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. That's unprofessional, so I'm gonna keep picking the wrong options because the guards, they didn't note it until like well afterward, so I'm curious if the guild is any different. I mean, obviously he's already reacted once, so... Przysięgam pić z towarzyszami broni przy Oh, this is the każdej correct one. możliwej okazji. A ty co? Wypłaty nie chcesz dostawać? Cóż, jak kto woli. Whatever. I będę stawał za nimi It murem, was wrong. choćby mnie chmara orków goniła. I będę stawał za nimi, jeśli by mnie chmara orków goniła. Słusznie, w kupie raźniej. Powiedzmy, że przysięga poszła ci całkiem nieźle. Oby z prawdziwą pracą szło ci jeszcze lepiej. Niestety, nie ma na to szans. Jeśli będziesz się trzymał tylko wyznaczników opisanych ci przez Lorenzo. Zebrało się tu kilku gońców. Zapytaj ich, jak faktycznie wygląda ta praca. Się robi. So this is where they force a ton of dialogue from 3 or 4 different people all at once while I continue to stand in my own sick. Grunt, żeby... And I don't remember Obawiam się, exactly what they said, but I don't really care. No dobrze, koniec tego dobrego. Idź. dobrze. And then they force me to sleep because I die. So the actual quest journals. I'm freezing drunk, stuffed with some kind of weed. Perfect conditions to talk to other runners about the realities of my job. I learned from one of the runners that I must treat the guild members like family, even if I don't get to know some of them well.
I must remember that my official job as a runner is not to protect merchants, which doesn't change the fact that I can take such assignments at... What is my official job as a runner? Isn't like a runner an escort? The less I complain about my work and the other guild members, the faster I will get promoted. I hope there won't be any reasons to complain. Damn, my head, I'm barely able to move because of it. But by some miracle, I remember that I have to go to Lorenzo for the first order of business. And the new quest is non-existent. Put that back on. Put that back on. Still got my amulet and jewelry on. Probably put my crossbow, even though I rarely use it. Get that on. Mercenary. Mm, 1712. Getting a little late in the day. Show me your goods. Still just got the spell scrolls. Cześć, jak leci? Mam ręce pełne roboty, więc mów prędko, o co chodzi? No special dialogue from her. How about you, Dokkan? Moglibyśmy razem potrenować? Nie ma sprawy. Mogę ci pokazać, jak stać się zręczniejszym i jak lepiej posługiwać się łukiem. Mam tylko nadzieję, że nie jesteś opornym uczniem. Jeśli chcesz, mogę cię też nauczyć podstaw oprawiania zwierząt oraz pozyskiwania żuwaczek i skorup. Ale za to musiałbyś mi zapłacić, bo jeśli staniesz się moją konkurencją, no to nie chcę wyjść na minus. Teach me how to take Nauczysz mnie shells. czegoś o polowaniu? Jeśli masz ze sobą złoto. And now it's gonna be a weird Jak pozyskiwać skorupy zwierząt? weird number of Żeby skill ściągnąć points. skorupę, musisz ją siłą rozewrzeć. Najłatwiej robi się to po oddzieleniu jej od skóry, która często na nią nachodzi. Możesz wtedy złapać za stykające się ze sobą krawędzie skorupy. Łapiesz je i z całej siły od siebie oddalasz. No, w końcu powinny puścić. Zdaje się, że powinien przejąć cię Garos, bo ja niczego więcej cię nie nauczę. Chciałbym potrenować. Świetnie. Crossbows and, well, he says bows. That's not right. He uses a crossbow, and I thought he said crossbow, but then the dialogue shows bow. Dexterity, Dokkan, combat training, archery, Dokkan. I mean, he's using a crossbow, but then this says archery, and archery implies bows, but the skills specifically bows. Not that I intend to use my crossbow much, but the guard definitely, they all, I don't know that there's anyone in the guards that use bows, do they? They're all using crossbows. So Ingor can teach me. Mógłbym z tobą potrenować? Pewnie. Advanced Żółtodziobów uczy walki blacksmithing. ciężką bronią, a naszym elitom pokazuje, jak stać się silniejszym. Oczywiście, jeśli już trochę tej siły mają. Which would cost me 10 learning points. Pohandlujmy. Now this actually is... This is actually a good weapon here. Oh, it's strength or dexterity though. Ah, everything is dexterity.
Warhammer was like the decent one, wasn't it? Yeah. So do you sell, is this belt like for my runner armor? Runner's belt. That's dexterity and strength. That's not a huge deal. 20 health is kind of nice, but I'd prefer to just have more protection than health. I'll skip that. I'll buy your apple, though. Potrzebuję pancerza. Aktualnie na stanie mam pancerze skórzane i kolcze. Reszta przechodzi gruntowne naprawy lub jest zarezerwowana dla chłopców Adelarda. So again, this is actually better than what I'm using now. But is it worth 700 gold? 55, 40, 50. It's got 15 better blunt and arrow protection, which is good, but, you know, if I'm going to be able to rank up and get better guild-specific armor, then perhaps I should wait. Potrenujmy. And he'll train, what, strength? Two-handed weapons? Okay. Where is everyone else? Here's Garrus, just hanging out. Still nothing. Marvin, dobrze, że cię widzę. Powiedz mi, wolisz pracę fizyczną czy intelektualną? Physical work is going pretty well so far. Fizyczne prace idą mi całkiem nieźle. I bardzo dobrze, bo właśnie ktoś taki jest mi potrzebny. W porcie znajduje się pewien statek, nazywa się Avenal. Jest jednym z ostatnich, które przybyły do Archolos przed zarekwirowaniem okrętów przez armię. Towar, który się na nim znajduje, należy do gildii. Jeśli chcesz się wykazać, pójdziesz dzisiaj do portu po zmroku i pomożesz w rozładunku tego towaru. Why is it after dark? Lepiej, żeby Lorenzo dowiedział się, że ci pomogłem. Pamiętam, nie bój nic. Jak zawieram układ, to dotrzymuję jego warunków. Jeśli wykonasz robotę porządnie, to cię polecę. And again, that's like the one negative I have for this is the extreme sort of mafioso quality of every single thing is like reputation based, where it's like, hey, recommend me, give me a reference to the boss, give me a reference, and then if you do something bad, I'll give you a bad review, and yada yada. And they were talking about like betrayal is worse than resignation, and betraying the family. It feels very much like this is a Godfather kind of situation. Why after dark? Dlaczego po zmroku? Marvin, proszę cię o rozładunek, a nie o badanie genezy pochodzenia towaru. Kind of sounds like this is illicit goods. Co jest tym towarem? To nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. Ma, bo wolałbym wiedzieć, czy nie jest to coś nielegalnego. Nie zajmuję się nielegalnymi pracami, nie mówiąc już o tym, że nie zleciłbym takiej komuś, kto należy do naszej gildii. Kto tam będzie oprócz mnie? Niejaki Fulko i jego pomagier. On tobą pokieruje i przekaże kolejne instrukcje. Ja będę się wszystkiemu przyglądał z pewnej odległości i w razie czego zainterweniuję. W razie czego? No, na przykład jakby grupa tych obdartusów was napadła. Albo straż robiła niepotrzebne kontrole. Definitely sounds like these are illegal goods. And he doesn't want me to know about it, so that way I can have plausible deniability. Noszenie towarów po zmroku brzmi dość podejrzanie.
To samo mówili o tobie, gdy pierwszy raz się tu pojawiłeś. I jak się okazało, nasze podejrzenia były bezzasadne, sądząc po tym, jak daleko zaszedłeś. Jak się masz? Nie masz czasem czegoś do zrobienia? Yeah, I'm supposed to be reporting to Adelard, and now I'm supposed to be unloading suspicious goods after dark with some other dude. No, nieźle cię w tej fontannie sponiewierali. Aż sobie przypomniałem swój chrzest. Chyba bardzo lubicie ten zwyczaj. Pewnie! Ty też go polubisz, jak kilka razy będziesz świadkiem upijania nowego członka gildii. Porównywanie reakcji nowych to całkiem interesujące zajęcie. Potem trzeba tylko nimi odpowiednio pokierować, żeby przed wykonaniem pierwszego zadania nie wpadli w jakiś ciąg. Twój chrzest wyglądał tak samo? Żebyś wiedział. Byłem zaskoczony sytuacją podobnie jak ty. Członkowie gildii wyjątkowo skutecznie utrzymują w sekrecie przebieg inicjacji. To samo będzie się tyczyło ciebie. Powiedz komuś, jak wyglądało twoje dołączenie do Archolos, a zrobimy z tobą porządek. Jak wyglądała twoja rekrutacja? Zupełnie inaczej niż twoja. Handlarze współpracujący z gildią mają przeróżne zachcianki i potrzeby, a każdą musimy spełnić, żeby zarobić na życie. Pamiętam, że latałem dla Helgi za jakimś złodziejem, chroniłem Dimę, gdy szła organizować drewno na swój stragan, a dla Ernesto... Nie, o robocie dla Ernesto nie chcę mówić. Those are somewhat similar tasks that I had. Dlaczego dołączyłeś do gildii? Na tej wyspie masz tak naprawdę 3 opcje, by godnie żyć. Zostajesz czyimś czeladnikiem i po latach pracy wychodzisz na swoje, rekrutuje cię straż albo dołączasz do Archolos. Nie miałem ochoty robić za popychadło u kogokolwiek. Wysokość żołdu skutecznie odstraszyła mnie od straży, więc zostało Archolos i nie żałuję swojej decyzji. Dobra, teraz leć do Lorenzo po jakieś zlecenie. Nie robimy na dniówki, płacą nam za wykonaną pracę. Chwila. Now, the way he described that, it kind of made it sound like being an apprentice is a guild of its own. He described it as an either-or situation, but I thought apprentice was independent of guild. Bardzo przyjemne. So apparently this mod has only the 2 official guilds, since there is no option to join the mages for anything. Mam dużo spraw na głowie. Alright, I would like an official assignment. Skoro formalności związane z twoim dołączeniem mamy już za sobą, to myślę, że najwyższy czas, by zlecić ci twoje pierwsze gildyjne zlecenie. Od dłuższego czasu mamy problem z lokalnymi przemytnikami. Obiło mi się też o uszy, że poszukujesz swojego zaginionego brata. Tak się składa, że przemytnicy ostatnio zrobili się wyjątkowo zuchwali i podobno zaczęli handlować nawet żywym towarem. Jak możesz się domyślić, ich działalność jest dla nas wyjątkowo nie na rękę. Jesteś nowy w mieście, mało kto cię zna. Dużo łatwiej wtopisz się w tłum niż moi pozostali ludzie. Kto wie, może ta grupa ma coś wspólnego ze zniknięciem twojego brata. A jeśli nie, to w ramach nagrody za twoją pomoc wyznaczę kilku zdolnych łowców, by rozpoczęli poszukiwania. Opowiesz mi coś więcej o tych przemytnikach? Niestety do tej pory nie udało nam się zebrać zbyt wiele informacji. Nie wyglądają jednak na zbyt dobrze zorganizowaną grupę. To raczej banda zdesperowanych ludzi, którzy chcą coś sobie dorobić na boku. Wiemy, że działają gdzieś w porcie i wykorzystują łodzie do przewożenia towarów. Jeśli coś dzieje się w porcie, to najlepiej będzie, jak zaczniesz swoje poszukiwania w karczmie u Helgi. Babka wie mnóstwo rzeczy, ale nie zawsze będzie ci chciała wszystko powiedzieć. Jako że to twoje pierwsze zadanie, przydzielam ci do pomocy jednego z bardziej doświadczonych najemników, Karamona. Powinien już czekać na placu przed gildią. Będzie obserwował twoje poczynania i w razie potrzeby udzieli ci pomocy. Możesz mu zaufać, to świetny wojownik i uczciwy człowiek. Co mam z nimi zrobić, gdy już ich znajdę? Ważne, żeby zaprzestali swojej działalności.
Z doświadczenia wiem, że desperatów ciężko przekonać do zmiany zdania. A skoro handlują ludźmi, to nikt nie będzie ich żałował. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Jest coś jeszcze do zrobienia? Porozmawiaj z Garosem albo Adelardem. Z pewnością znajdą coś dla ciebie. Wyruszę najszybciej, jak to możliwe. Pamiętaj, żeby nie ujawniać swojej tożsamości podczas tego śledztwa. Dyskrecja to jedna z najważniejszych cech gońca. Powodzenia, chłopcze. So they don't need to know that I'm a runner, so if I'm wearing runner's armor, would that give it away? Lorenzo has given me my first major assignment. There are some human smugglers holed up in town that I need to find. Who knows? Maybe they'll know something about my brother. To begin my search from Helga's Tavern in the harbor. Karaman, a guild mercenary, is to assist me in the investigation. Lorenzo greatly suggested that he did not expect a peaceful resolution, or gently suggested he did not expect a peaceful resolution to the smuggler's case. So I guess that is the official main quest, if it's gonna perhaps lead to finding out more about my brother, who I've like completely forgotten about and lost interest in. I frankly didn't care much for him to begin with because of all of the bad, stupid behavior he was doing running around the beginning of the game. It was very hard to sympathize with him. And then at this point, I guess there was a tiny little bit of like backstory that they were trying to establish with one or two comments on the boat, and then when we were out on the fishing dock that one time, he was talking about our parents or something and what life was like back on Lomdran. But like that by itself wasn't really enough to solidify the brotherly bond, and then he goes missing so soon into chapter 1. And now I've spent like 30 hours doing unrelated stuff. Not really to find Yorn, but just because I want to progress as a character and get stronger and do quests and just enjoy living in this world and going on adventures, because I don't really care about Yorn. Who cares? He's pointless. Can you train me? I thought you had a quest for me. Mógłbyś mnie wyszkolić? Żebyś mógł zacząć ze mną trening, musiałbyś należeć do któregoś z naszych oddziałów specjalnych. Pokazałbym ci wtedy, jak nabrać krzepy. Po kolejnym awansie nauczyłbym cię też walki w zwarciu zarówno lekką, jak i ciężką bronią. Pamiętaj tylko, że zanim zacznę z tobą pracować, musisz znać jakieś podstawy. Co słychać? Popracowałbyś nad mięśniami, zamiast marnować swój i mój czas. So no quest from him. Does Garros have a quest? Not explicitly. Co słychać? Mamy mnóstwo roboty, bo sytuacja na wyspie robi się coraz bardziej napięta. Ale damy radę. A Raxos zawsze daje radę. The only quests he has are like the bounty rewards that I already had access to. So really Night Watch and going to the harbor to talk to her is the stuff I should be focusing on. But of course there is still like plenty of world left to explore. Like, I don't know at what point I should be going off to explore some of these other areas. Like, there's a lot of the map I haven't explored. Pretty much everything in the southeast. Everything numbered like 8 and above. The Royal Mine, the Monastery, the Misty Marshes,
Woodcutter's Camp, Rita's Vineyard, Wolf's Den, Southern Marshes. Like, I've been to none of those places. I've kind of walked past Valerio's Vineyard. I haven't been to the Araxos Gold Mine, the Amber Coast, Burmer's Farm, Vardel's Ruins. And like I said at the beginning of the playthrough, I typically like to explore as much side content as I can before advancing the main quest, just because it's, you know, the Gothic min-maxing optimization approach is always to do everything possible, because, like, the faction membership quests, historically it was you would lose access to those quests if you joined a faction too soon, so it was worth it to go to all 3 factions and do all of their quests before picking one. And then with the way new monsters either spawn or are respawned with each chapter, it kind of behooves you to go around clearing the map of all the content before each chapter. But then it's also just the sense of satisfaction that you get from the 0 to hero progression curve of the more side content you do, the more prepared you are for the main quest, and the stronger you feel, and the more rewarding that becomes. So I would kind of like to do a whole lot more exploration and side quests. Witaj w Trzech Marynarzach. Jak mogę ci pomóc? Hey, this guy is supposed to teach me sword combat, right? Because no one in the guild will teach me higher level sword training. It would be kind of nice to get my training a little higher, but I would also like to not have to pay 300 gold for it. Now that I've joined a guild, I'm curious if I go talk to Roderick, what his dialogue will be. Jak się mają sprawy? Sytuacja jest na tyle stabilna, na ile może być w obecnych czasach. Nie ma powodu do obaw. Surprisingly, no reaction. I would have thought there would be a script change where he realizes that I've joined another faction, and then the first time I meet him he says, "So you decided not to join us after all." Well, it's a little disappointing, but good luck, and just know that we won't be able to offer the services that we could have if you had joined us. We got no reaction out of him. But otherwise, the main other thing I wanted to do was to test apprenticeships, because I still want to get one of those. I still have the dialogue for that. But it really, to me, it seems like the alchemist might be the way to go, because learning master alchemy is going to be super worth it eventually, if not now. And I don't know, like, Bodavin can teach me some, but I don't know if he'll teach me master alchemy. Oh, there's an invisible wall. And as of right now, the guild blacksmith, Ingor or whatever, he'll teach me at least advanced blacksmithing.
So maybe that would be all I need, because if I don't... I might not need to have master blacksmithing if I can just find or buy good enough weapons. I've read that the butcher actually somehow manages to give you some decent stat upgrades for his quest rewards, but I think I'm gonna join... I'm gonna try joining up with the guy, the alchemist here. And if I do a free apprentice save, are the plants mature? Czy rośliny są już dojrzałe? Chłopcze, cierpliwości. I might have to wait until a chapter change, but show me your Co masz na goods. Wszystko These are pretty expensive. But as far as advanced potions go, I can make temporary bonuses, which I probably wouldn't bother with very often. I mean, the mana regeneration potion, or the health regen, would probably be good. Does he have any of those for sale so that I can... They're worth 220. They last 3 minutes. Does he sell a recipe for extract or even essence of healing? Like, do I have to go to Bodovin or Lokhvar to learn those? Chcę zostać twoim czeladnikiem. bardzo dobrze. Pamiętaj, musisz być pewny tej decyzji. Nie chcę, byś za tydzień nagle zrezygnował. Jestem pewny. Bardzo dobrze. Od teraz możesz się przedstawiać jako mój czeladnik. Gratulacje. Mam nadzieję, że ta decyzja przyniesie mi same korzyści. Oj, jestem pewien, że tak. No, chyba że podczas pracy dla mnie natrafisz na jakieś niebezpieczne zwierzę. Ale to standardowe ryzyko zawodowe. Jakie są moje obowiązki? Jesteś czeladnikiem alchemika, więc będziesz zajmował się tym, czym zajmuje się każdy czeladnik alchemika. Przynoś mi mikstury, a będę je od ciebie skupował w atrakcyjnej cenie. Klientom i tak je odsprzedam z przebiciem. Mam tylko nadzieję, że jako najemnik Archolos będziesz miał czas na doskonalenie fachu. Chętnie cię nauczę nawet mistrzowskich technik alchemicznych. So can I learn Master now? Jakie mikstury są najwięcej warte? Czym lepszy dają efekt, tym więcej kosztują. Nie przynoś mi tylko tych o efektach permanentnych. Nie ma na nie zbyt dużego popytu. Do tego jesteś młody, więc na pewno parę takich ci się przyda. Mam przy sobie parę mikstur. Świetnie. Pokaż, jak sobie poradziłeś. Uh-oh. So I can give him potions that I did not brew myself. Complete mana regeneration. I mean, if I sell him one of each, right, I can just get some Mam money? przy sobie parę mikstur. Świetnie. Pokaż, jak sobie poradziłeś. Is that how this works? Essence of healing. 30 gold. How much are those things worth by To tyle. themselves? Czekam na więcej. 60. So he's buying them at a 50% rate, which not bad.
Mam przy sobie parę mikstur. Świetnie. So, for instance, the pure mana, pure life energy could get me a decent amount of money. Get $80 for each of those. The pure life energy, it's 250. That would be 125, right? But I can't give him any of these like elixirs of dexterity enhancement or whatever. Mam. Świetnie. Doesn't look like it. So teach me Naucz beginner. mnie podstaw alchemii. Najbardziej podstawową podstawą wszystkich podstaw jest trzymanie się receptur. Eksperymenty zostaw na czas, gdy będziesz już mistrzem. Wytwarzając proste mikstury, poznasz właściwości roślin oraz innych składników alchemicznych i oczywiście nauczysz się cierpliwości potrzebnej w tym fachu. In fact, it occurs to me I had a book to learn basic alchemy. Would that have costed me less learning points? Naucz mnie lepszych technik alchemicznych. Teraz, kiedy już znasz właściwości najbardziej powszechnych roślin, pora przejść do próbowania swoich sił z rzadszymi okazami. Ciągle postępuj zgodnie z instrukcjami, żeby flakon nie wybuchł ci prosto w twarz, ale nie bój się bardziej skomplikowanych receptur. To one zapewniają największe zyski. Do you have any Co masz better na wybór? recipes, though? Oh, what in the hell is this? Stone skin. Did he always have that? I don't remember seeing these in his inventory. Here we are. So he's got the master level recipes now. And so what can I learn at level 2? Life enhancement. Where's like the healing potions? So this is a permanent one. Health regen at level 2. Maybe that one would be useful. I guess a strong speed potion. That's a permanent one, so this is the temporary one that I would possibly want to learn if I were to try to get some, you know, get into a difficult fight against something that kills me very easily. He does have dragon roots and king sorrel, goblin berry, and earth aloe, whatever that's for. Maybe the protection ones? Okay, but he's not teaching me master level right now, so... Underwater breathing potion. Rozumiem. Needs river merts. The free fall potion needs snapper weed and scavenger eggs. Health regen, this is the one that might be worth it. Everything needs snapper weeds, and it needs healing roots. Oh my goodness. Rozumiem. Okay. Rozumiem. Rozumiem. Snapper weed and river mert. Rozumiem. Double the ingredients for more than twice the duration. So he don't sell me no recipes to make healing potions, and that was like the one practical thing about doing this now. Do I gotta go all the way back to Bodovin and check if he's got any recipes for me?
I'm getting closer to going back and undoing my apprenticeship, because as of right now, this does me no good to get alchemy that I'm not going to use. Whoops. Because at most I would want to use, you know, just make some basic healing potions if they're cost effective. The main goal really is just to get the permanent stat potions. But if I can't use those now, then it's not really all that helpful to me. In which case, I would probably be content to reload and abstain from picking an apprenticeship until I could learn the master level. And like, he didn't give me a quest, did he? He just said like sell stuff. And like, frankly, right now I don't need the healing potions because I can get by fine with the cooking. So really, like, the permanent potions are the only thing I really want out of this. And if I can't get that now, then screw it. Like, show me your goods. So he's got nothing. I don't get it. Who, like, does Lokvar have... Do I somehow know these spells already? Like, couldn't have learned basic spell potions. Interesting. When did I learn those? I thought... It says I have essence and extract. Can I use your alchemy table? A water bottle, a meadow knotweed, and a healing plant. That'll heal 20%. This is healing herb for 45%. So now what does a potion brewed from seeds do? Over significantly more materials. 5 healing herbs and 2 knotweeds. Versus 2 and 1. Prepare poison from bloodfly stinger. Of course, I don't know permanent potions.
I mean, he doesn't have much swamp weed for sale. Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o alchemii? Co? Ciebie? Przecież prędzej się otrujesz, niż zrobisz jakąś przydatną miksturę. Alchemia to forma sztuki, przeznaczona tylko ludziom inteligentnym. Co ci szkodzi spróbować? Najwyżej się okaże, że mnie nie doceniałeś. Dobra, ale zgadzam się tylko dlatego, żebyś dłużej nie smędził. No i nie zrobię tego za darmo. Jeśli mi wysadzisz pracownię, to muszę z czegoś opłacić naprawy. Nie wspominając już nawet o fakcie, że nauka u takiego mistrza jak ja po prostu musi swoje kosztować. Interesting. I can learn Master from him now. In which case, would I even need to join the, with Hirschlick? Like, I could skip Hirschlick entirely and just pay a lot of money to get it now. I don't have enough learning points for it. I need another 2 whole level ups because I spent those 2 LPs on animals trophies. But he wants 2,500 and I could get that. That might possibly be worth it. Because like 7 dragon roots, that's 21 strength. That's pretty good. "11 goblin berries is 33 dexterity. I don't know exactly what this gives. Might be 3 times 2 protection or something. Of course, I've been real stingy about how I spend money, so maybe it wouldn't be advantageous to spend 2,500 gold on Master. And then, of course, he would probably also be charging me for advanced training, wouldn't he? So how much would he charge? Like 1,500? 1,000? I don't know. I'm gonna put it off until I feel like I need to make a decision, or until I have enough to actually make good use of the skill. So on that note, I think I'll go do the Night Watch quest for Atvar was his name, I think. I could also ask about the people traffickers, human traffickers. If I go to Helga's bar and get information from her, but I think I might want to hold off on that. Jabłka, świeże jabłka, za pół darmo. Are they rotten? Za pół darmo? Cóż, przywiozłem kilka skrzyń jabłek do miasta. Wszystkie miały zostać załadowane na jeden ze statków. Niestety nie dogadałem się z załogą i część skrzyń została w porcie. Nie opłaca mi się targać tego z powrotem do domu, więc zostaję w mieście na jakiś czas. To jak, chłopcze, skusisz się? 4 sztuki złota za soczyste jabłko. It's not half price, are they? Poproszę jabłko. Proszę bardzo. Poproszę jabłko. Proszę bardzo. They're gonna make me do Poproszę this jabłko. individually? Proszę bardzo. How many does he Poproszę have? jabłko. Proszę bardzo. Poproszę jabłko.
Wybacz, nie mam więcej przy sobie. Wróć później. Come back later. What does that mean? How long? Don't you have like a fixed supply? So I buy these from a merchant for 5. It's not half off. It's 20% price reduced. Poproszę jabłko. Wybacz, nie mam... Do I have to wait a day? Like, why? Where? How are we? I don't understand. If you have X amount of apples that didn't get loaded onto a ship, why can you not sell the full load now? Wouldn't you want to offload them sooner? Also, it occurs to me I still had the opportunity to learn pickpocketing. So early when I tried it in Silbach, the level 1 was not giving hardly any value from it. It was like, here's a few gold here and there, here's an apple, here's a lockpick. Show me your goods. He's got a boxer's ring. I don't remember who had the other boxer ring. I have a bad feeling like I'm gonna need those boxer's rings though in order to do the fist fighting thing in the fight club that I have going now. So these are the guys I'm supposed to meet after dark. I can't talk to them yet. But anyway, the pickpocketing, it seems like it wasn't giving me enough benefit in Silbach to make it worth it, but now that I have access... O co chodzi? Brakuje ci na piwo? Nie denerwuj mnie. Widziałem cię przy gildii kupieckiej. Ci złodzieje zabrali mojemu znajomemu towar. Nie mam z tym nic wspólnego. Ty cholerny kłamco! Wybiję ci wszystkie zęby! Was your friend indebted to the guild and they collected their collateral? Niczego tu nie znajdę. And is this guy dead? I think I murdered him. But if I can make a statement without being interrupted, the pickpocketing might be a little bit more worth it now that I have all these people here. Tipsy fisherman. This is like another random encounter. Nie mam czasu. Daj mi spokój. Who the hell are these guys? Już za dużo mam na głowie. Nie przeszkadzaj. Jestem bardzo zajętym człowiekiem. Nie przeszkadzaj. You know, without these guys doing the active drinking animation, they really look like they're stoned. I don't know if you've seen those videos. You see recordings of people that are high on some type of drug where they're like they're asleep but standing up, because if you fall over and pass out, then that minimizes your chances of ever waking up again. So whoops, it's like kind of pretty disturbing imagery of people just looking like zombies.
That's what these guys kind of remind me of. Standing around here like this without doing anything other than just standing awkwardly. I'm gonna take my Araxos armor off for this. Just because I have a bad feeling this might be an illicit smuggling operation. Maybe it would be better to not have any sort of affiliation visibly with the guild that could possibly trace back to them if we get caught or questioned about what we're doing. Ty jesteś Marvin? Od Otmara? Zgadza się. A ty, Fulko? Ta. Razem z moim znajomym musimy zanieść te skrzynie do magazynu w biednej dzielnicy. Dawaj, nie ma co tracić czasu. Bierz jedną i idziemy. Czyli to naprawdę ma być zwykłe przenoszenie towaru? Otmarowi zależy na czasie, więc albo szybko się z tym uporamy, albo nie ma kasy. Daliśmy nawet parę monet Dusterowi, strażnikowi, który ma dziś patrolować port, żeby nie sprawdzał niepotrzebnie towaru. Wszystko, żeby oszczędzać cenne minuty. Dobra, miejmy to z głowy. Właśnie to chciałem usłyszeć. Bierz pierwszą z brzegu. Chyba dasz radę podnieść ją samemu? Bez problemu. Gdy już będziemy na miejscu, po prostu wrzuć wszystko do wielkiej skrzyni. Spokojnie. Będziesz wiedział, której. What? Do you want me to carry all of these? How many more? Just the two? I guess we're good. We just look around, double check. I saw something. What was that? Oh, a silver plate. I'll have to remember to go back for that. Because that's valuable. That's worth like 120 gold or something. Hell, maybe I have time to grab it now. These guys are walking so slowly. As long as they don't despawn on me and, like, warp somewhere. Oh, it's like down here, isn't it? Goodness. Where's silver plate? Icon has silver plate. There it is. Oh, and there's silver nuggets too. Alright. I may have lost my buddies over here. And which way would they have gone? Would they have gone up here? Or would they have gone through the other area? This guy stood up like he's doing something. Here they are. Was this a door that had previously never opened for me? Is this a door that would allegedly never open? That is suddenly open? Chest from the ship Avenal. Ej, ty. Jedna partia za nami. Jeszcze kilka i możemy iść do domu.
Dlaczego one tak śmierdzą? Co w nich jest? Skoro nie znasz tego smrodu, to mogę ci tylko pozazdrościć. Chodź, musimy się spieszyć. Ale... Mam powiedzieć Otmarowi, że jesteś problematyczny we współpracy? No, to przestań się obijać. And see, that is kind of the Stać! annoying thing. Co wy tu robicie? Widziałem wszystko. Przynieśliście te skrzynie aż z samych doków i zostawiliście w tym magazynie. Gadać mi tu zaraz. Co to za ładunek? I czy macie adekwatne pozwolenia? Gdzie jest Duster? Rozchorował się i nie jest w stanie oddalić się od wychodka na dalej niż metr. Wierz mi, sam nie jestem zadowolony z dodatkowych obowiązków. Dlaczego o niego pytasz? Spodziewałeś się go? Macie jakiś układ? Gadać! Move the oil. What does that mean? Does that mean that we are moving oil? Może się jakoś dogadamy. Łażenie nocą po mieście pewnie nie należy do twoich ulubionych zajęć. Może moglibyśmy opłacić ci krótką wizytę w karczmie? Strażnik na służbie ma obowiązek być trzeźwy. Nie myśl, że możesz mnie tak po prostu zbyć. Niech będzie. Ku chwale ojczyzny. What? Once again, did I misread what the dialogue was? I thought the guy was saying, I'm not gonna take a bribe, and then I gave him one. What happened? Hej, Ładnie. Monety to jeden z najlepszych sposobów radzenia sobie z problemami. Dobrze, że miałeś głowę na karku. Cholera jasna, tyle zachodu z urobieniem strażnika, a ten się pochorował. życie. Wszystkiego nie przewidzisz. Ta, trzeba przetransportować resztę towaru. Nie powinniśmy już spotkać nikogo więcej. I figured bribing that guard would make the most sense. If we had already bribed one before, then it would be socially acceptable within the guild to just bribe another guard. But again, that's another thing where the dialogue, like, I would have to go back and rewatch the footage, but it really sounded to me like he was saying, guards has to be sober on duty. I can't take this thing. What are you implying? And then all of a sudden I'm like, okay, here's $50. And then it just happened? Nie widzieliście nikogo? Owszem, widzieliśmy strażnika. I nie był to Duster. Powiedział, że Duster jest chory i nie był w stanie przeprowadzić patrolu. Cholera jasna, to dlaczego nie dał znać? Co zrobiliście z tym strażnikiem? Dałem mu trochę złota i sobie poszedł. Cholera niedobrze. Nie mamy żadnej gwarancji, że nie doniesie. Będę go musiał znaleźć. Oprócz strażnika już nikogo nie spotkaliście? Dlaczego pytasz? Widziałem, że ktoś kręci się przy łodziach, ale zanim tu dotarłem, zniknął. Dokończcie robotę i miejcie oczy dookoła głowy. Nie podoba mi się to wszystko. Nagła choroba naszego człowieka. Ten ktoś, kogo interesował nasz ładunek. Może to tylko zbieg okoliczności. Może. No, do roboty. I pamiętajcie się umyć po wszystkim, żebyście nie walili tak towarem na 100 metrów. Ja zostanę przy statku, jakby znowu ktoś tu miał się pojawić. I mean, I did have a thought in the back of my mind that there's nothing stopping that guard from just taking the money and mentioning it to someone else anyway, but I didn't understand what move the oil meant. Oh. Well, he's gone forever. This quest might be broken. I might have to reload the save and replay this anyway. Volko?
Like, if I move far enough away, is he gonna reset and teleport to where he needs to be? Because, this is not looking good right now. Especially because he can't get up onto the dock from there. He has to go over there. He doesn't seem smart enough to know how to get back onto land. So I'm gonna go away. Maybe he will magically teleport to the warehouse? Now this guy's frozen, like as if he's waiting for Falco to get here before he does the next thing. Got a really bad feeling like this quest is glitched right now. There's Falco still swimming in the water all the way down there. Oh no. My only hope is to talk to Otmar. But if Falco is needed for any of this, then the whole quest is going to be ruined. Because there's no more crates that I can load. Jak się masz? Nie masz czasem czegoś do zrobienia? Oh dear. Next possibility would be sleeping. Somehow it's only midnight 15. Oh. What happened? We should take advantage of the night and finish the job. So that's why, because midnight 15, the game has put me into a scripted scenario. So I cannot leave to do anything. I have to finish this scenario. What happens if I jump in the water? Oh no. It's completely screwed. Alright, so I'll have to redo this thing anyway. And I guess I can try to take the oil line, or move the oil, which I think is implying that we are moving crates of oil. Ty jesteś Marvin? Zgadza się. A ty, Fulko? Now we gotta slowly walk all the way over there, so... maybe to save you all the hassle or the time of just skipping forward, I will go ahead and pause the recording now and catch back up just outside the warehouse. And so here we are, arriving back outside the warehouse. I did remember to grab the silver plate
and cup and silver nuggets on the way back. But this does make me also wonder, when I did the night patrol for the guards, I didn't try to run away. But I wonder if there would have been, in any of those situations, if I had wandered too far off, would that have done the same thing? Because the one quest that sent me into here gave me a fairly large area to explore for rats and murdering hobos or whatever, but if I had, say, tried to go back to the Merchants Guild, or the Merchants District, would the game have warped me back and said, no, you follow Guy or else? But anyway, I still have a strong suspicion that bribing the guard was probably still the better option, even if it's uncertain. Like, if we can trust him not to poke his nose further or spread more word about the situation. But I'll try saying move the oil, and maybe he'll get inquisitive and then I can bribe him afterward. Jedna partia za nami. Jeszcze kilka i możemy iść do domu. Dlaczego one tak śmierdzą? Yeah. So it's something bad smelling that he doesn't, that it's kind of like a bad thing to know about, and he'd prefer not to know what it was or whatever. Where's Duster? So move the oil. Przenosimy oliwę. Pewnie wiesz, że nie można jej wystawiać na światło słoneczne, dlatego zajmujemy się tym w nocy. W dzień naświetliłaby się i straciłaby swoje właściwości. Tak, pewnie, że wiem. Ale dość ostro pachnie jak na oliwę. Właśnie dlatego, że jest nienaświetlona. Dzięki temu lepiej będzie się palić. No tak, rzeczywiście. Dobrze, możecie dalej pracować. Okay, that sounded a hell of a lot better. He wanted to cause us trouble, so I sold him a story that we were moving oil. I didn't even think he'd be so easy to get rid of. It sounded better in the sense that he bought the story and didn't ask too many questions, but that sounded like a load of crap to me. Ciekawe. Oby tylko nigdy się nie dowiedział, że to brednie. Dobrze, że miałeś głowę na karku. Cholera. Życie, wszystko. Ta, trzeba... So yeah, that on first glance it seemed to go well, but that was a ridiculous story. Can't believe that guard would buy that, so we'll head on back to Otmar and see what his reaction is, and hopefully Falco will not plunge himself into eternal wetness on this attempt, and I'll be able to actually advance further in this quest. Nie widzieliście nikogo? Owszem, widzieliśmy strażnika. I nie był to Duster. Powiedział, że Duster jest chory i nie był w stanie przeprowadzić patrolu. Cholera jasna, to dlaczego nie dał znać? Co zrobiliście z tym strażnikiem? Powiedziałem, że przenosimy oliwę, której nie można wystawiać na światło słoneczne, i sobie poszedł. Dobrze. Nie będzie trzeba niczego więcej załatwiać w tej sprawie. Oprócz strażnika już nikogo nie spotkaliście? Dlaczego pytasz? Widziałem, że ktoś kręci się przy łodziach, ale zanim tu dotarłem, zniknął. Dokończcie robotę i miejcie oczy dookoła głowy. Nie podoba mi się to wszystko. Nagła choroba naszego człowieka. Ten ktoś, kogo interesował nasz ładunek. Może to tylko zbieg okoliczności. Może. No, do roboty. I pamiętajcie się umyć po wszystkim, żebyście nie walili tak towarem na 100 metrów. Ja zostanę przy statku, jakby znowu ktoś tu miał się pojawić. I'm gonna save here, just that way it doesn't possibly fall in, and if he does, I'll be able to reload that save. Still only the 2 crates that I can grab, so Falco, watch your step.
So far, so good. Jak się masz? Nie masz czasem czegoś do zrobienia? Okay. Whoa. That was a unnecessary drop. You know, it's bad when the player's walk animation is faster than these guys' carry animation. Like, I get why you'd be slow if you're carrying like a 50-gallon barrel or whatever. Or not gallon, but 50-pound keg or whatever, but... Oh man, can we just pick up the pace a little bit, please? Just a little bit. Do another save. Drop these in there and we can go on our way. Now that Falco is here. Hej, ty! Świetnie! Połowa roboty za nami. Niedługo ją skończymy. Half of the work is done. Oh dear, I gotta do this 2 more times. Here we are. Hej, co tu robisz? Coś ty za jeden? Zastanawiałem się, co to za hałasy po nocy i wyszedłem zobaczyć, czy to nie jacyś zwyrodnialcy burt nie robią. Jak widzisz, wszystko jest w porządku. Możesz sobie iść. Na pewno? Ty, młody, wszystko w porządku? Jak najbardziej. Idźcie odnieść towar. Zdaje się, że mam tu parę kwestii do wyjaśnienia. Interesting, so Falco will take care of this one. I appreciate that I don't have to be the front man for every single interaction here. Oh, No hello. nieźle. Mam nadzieję, że ten handlarzyna nie będzie sprawiał większych problemów. Oby. Chcę mieć tę robotę jak najszybciej z głowy. Fakt, obcowanie z siarką nie jest przyjemne. Sulfur. Siarką? No tak. Nie rozpoznałeś po zapachu? Nie, po co komuś tyle skrzyń siarki? Nie wiem, nie znam się na rozrywkach bogatych. Obiecano mi zapłatę za przeniesienie tego wszystkiego, więc to robię, reszta mnie nie interesuje. Ciekawe. Otmar nie chciał mi powiedzieć, co jest w skrzyniach, więc... Więc lepiej nie drążyć tematu, po co im tyle tego. Chodźmy już. Jasne, chodź za mną. And there you said the word, something about the salesman bothering us, but that was just a disturbed citizen. What was a salesman? Like, is that another weird translation thing? I co? Spokój? Zagadał nas jakiś handlarz, A zaniepokojony traitor. nocnymi hałasami. Fulko został, żeby go spławić. Co? Cholera, idę tam. Wy zgarnijcie ostatnią partię. So, Falco set us up. Sorry, you... Yeah. Falco said half.
Falco set us up the bomb, possibly literally. I don't know what the chemical composition of the sulfur is, if it contributes to explosives or not, but in my mind I always associate sulfur with like fire and combustion. But the fact that Otmar is highly concerned about Falco staying behind with a supposed traitor makes me think that Falco is selling the goods we've already delivered to this merchant to pocket all the profits for himself, and thus is stealing from the guild. Now, I tried talking to both of them before I left, right? And they both gave me no dialogue, so I had no opportunity to intervene with any of that. I'm curious to see what's going to happen here. Do another save. Let's double check my recording time. Gdzie Fulko rozmawiał z tym handlarzem? Na zewnątrz, przed magazynem. Tam nikogo nie ma i tutaj też nie. Cholera, dlaczego zostawiliście go samego? Przynajmniej jeden powinien zostać. Poza tym, co macie przy sobie, cały ładunek zniknął. Nosimy to całą noc. Jakim cudem wynieśli skrzynię w tak krótkim czasie? To właśnie próbuję ustalić. Lorenzo wygna mnie, gdy się o tym dowie. Technically, we've been hauling goods for like 6 minutes. Ty nikogo nie widziałeś? Gdybym widział, to bym go od razu zatrzymał. Nie ma nigdzie żadnych śladów? W tych ciemnościach nic nie znajdziesz, szczególnie, że żaden z nas nie jest tropicielem. Rano wyślemy tutaj ludzi, żeby czegoś poszukali. Cholera, to miała być szybka i prosta robota. Zostaliśmy wynajęci do przenoszenia skrzyń, więc to zrobiliśmy. Ach, tak to jest z tymi robolami. Nie możesz zostawić ani trochę miejsca na samodzielność. Jak tam ten facet wyglądał? Co dokładnie wam mówił? Czego chciał? Albo dobra, nie odpowiadaj. Tak nic nie załatwimy. Złożycie relacje bezpośrednio Lorenzo. On oceni, co zrobić. Ja nie będę ryzykował działania na własną rękę. Tylko macie się zachowywać przyzwoicie w jego obecności, zrozumiano? Odłóżcie skrzynię i idźcie. Goods are in place. I'll let the worker know we're good to go. Hej! Robota skończona. Chodźmy do Lorenzo. Let us go. I can go to Lorenzo. My companion certainly knows the way, so I need not wait for him. And now, suddenly, 20 minutes have jumped. I assume I am no longer in scripted scenario, and I can run off and not get forcibly teleported to a specific location. So the only thing I remember about the trader is that he was wearing like that red sort of jacket thing. Didn't notice what color his hair was or if he had any other distinguishing characteristics. Pretty sure it was a short haircut.
Who are you? Why are you looking at me like that? You don't look like you're wearing guild armor. Suspicious guy. Suspicious guy? Yeah, alright, alright. What kind of weapons are they using? Should I be tailoring my equipment for a specific damage type? I'll put my, guild armor back on. Szybko! Brać go! That's it, let's just get him. Now the question is, was this purely random, unrelated suspicious guy ambush? Had nothing to do with the Night Watch quest? Or are these guys involved with whatever's going on with the theft of goods? Sunder is hanging out at the front gate. And Lorenzo is over here. Sorry to wake you, but we've had a loss of productive material here. You're already up anyway, so that's fine. Hey, you. Hej! Ostatnio przyszedł do mnie Otmar ze skargą na moich gońców. Pod zeznaniami widnieje twój podpis. Wiem, że jeszcze nie do końca rozumiesz, co i jak tutaj działa, ale musisz pamiętać, że wierność zarządowi Gildii Kupieckiej jest ważniejsza od wszelkich kontraktów. Mam nadzieję, że coś takiego się już więcej nie powtórzy. What? Ej, ty! What? What the hell was that about? Am I getting thrown under the bus for that? Przysłał nas Otmar. Rozumiem, że zadanie zostało wykonane. Nie do końca. Nie wierzę w to, co słyszę. To było proste zadanie. Zrobiliśmy to, do czego zostaliśmy wynajęci. Nie my byliśmy odpowiedzialni za planowanie akcji. Wiem, ale spodziewałem się po waszej dwójce więcej rozgarnięcia. Z drugiej strony na nic więcej się z Otmarem nie umawialiście. Więc w moich oczach nie odpowiadacie za to, co się stało. A jeśli chodzi o Otmara, to dopilnuję, by do końca swych dni zajmował się wyłącznie naszymi przewodnikami. To jedyne, do czego się nadaje. Po co gildii tyle siarki? To nie twój interes. Dostaliśmy takie zamówienie i je zrealizowaliśmy. Przynajmniej do momentu, w którym pozwoliliście, by zabrali prawie cały towar sprzed naszego nosa. I co teraz? Nasi najlepsi ludzie już badają tę sprawę. Lepiej byłoby dla Otmara, by towar się znalazł. Jeśli się nie odnajdzie, będę musiał osobiście udać się do naszego klienta i przeprosić go za zaistniałą sytuację. Nie muszę wam tłumaczyć, jak wielka jest to strata wizerunkowa. I przede wszystkim w złocie. Sytuację ratuje to, że zostało chociaż kilka skrzyń. Może uda mi się go udobruchać. Kim jest ten klient? Znaj swoje miejsce, chłopcze, bo zaraz zmienię zdanie co do waszego udziału w tym całym przedsięwzięciu. Nic więcej nie możemy zrobić? Możecie zapomnieć, że całe to przykre zdarzenie w ogóle miało miejsce. Nie wspominajcie nikomu o tym, co się tam wydarzyło. Gdyby ludzie dowiedzieli się, że tak spartaczyliśmy sprawę, stracilibyśmy wielu wpływowych klientów. To wasze wynagrodzenie i mały dodatek ode mnie. No, panowie, czas nagli. Dziękuję za wasze usługi. Liczę, że się zrozumieliśmy.
Oczywiście. Dłużej nie przeszkadzam. He paid me more. What? Chwila. Why was he so upset when I first talked to him? Chwila. Why was Otmar throwing me under the bus and all this other crazy stuff? Co należy do obowiązków gońca? Od tej pory do twoich głównych obowiązków należy reprezentowanie interesów gildii u naszych kontrahentów. Mówiąc inaczej, wykonywanie prostych zleceń handlowych, doręczanie istotnych dokumentów, czasami obicie buźki komu trzeba. Jeśli jest z ciebie materiał na kogoś więcej, Adelard bądź Garos z pewnością to zauważy. A póki co rób tylko to, co ci zlecimy. Ot, taka mała rada. Jak zostałeś tak wpływowym człowiekiem? Wpływy przyszły z czasem, chłopcze. Ale tylko dlatego, że nigdy tego czasu nie marnowałem. Już jako smarkacz pomagałem ojcu w sprzedaży jego wyrobów bednarskich. Chcesz mi powiedzieć, że zdobyłeś fortunę na sprzedaży beczek? To duże uproszczenie. Nie wybiłbym się na samym handlu wyrobami ojca. Zresztą kiepski był ze mnie czeladnik. Kompletnie się nie znałem na drewnie. Umiałem za to dobrze liczyć i szacować zyski. Zacząłem więc inwestować. Najpierw w warsztat ojca, później w pracownię zielarską matki. Poznałem wtedy pewnego kupca z Wysp Południowych, który zaoferował mi współpracę. Na jego fregacie pływaliśmy od portu do portu, sprzedając towary z dużym zyskiem. To były wyjątkowo lukratywne lata. Jak trafiłeś na Archolos? Nie planowałem tu przybywać. Po śmierci mojego towarzysza przejąłem interes. Okazało się, że za życia zebrał ogromną fortunę w swojej ojczyźnie. Sytuacja była tam bardzo napięta. Wystarczyłaby iskra, a wybuchłaby wojna z południowcami. Istniało więc ryzyko, że jego faktorie zostaną zawłaszczone przez jedną albo drugą stronę konfliktu. Na szczęście, przy pomocy lokalnych przewoźników, zdołałem przenieść wszystko na wschód, między innymi na Archolos. W ten sposób trafiłem na tę wyspę. Zawarłem kontrakt z gildią i zaoferowałem jej swoje skromne usługi. Gdybym nie wziął spraw w swoje ręce, pewnie byłbym dzisiaj bednarzem, jak mój ojciec. Żaden z nas nie jest przykuty do ziemi, na której wyrósł. Pamiętaj o tym, chłopcze. U kogo mogę starać się o awans? U dwóch ludzi, mianowicie u Adelarda, lidera naszych najemników, i Garosa, lidera łowców. Wykonaj dla nich parę zleceń, to może cię przyjmą w swoje szeregi. Powinieneś zrobić to jak najszybciej, bo obaj mają coś na podorędziu. A pozostali ludzie Araxos nie próżnują i szybko zabierają zlecenia. I just got like multiple quest logs here. What? Working with she's one of the chemists. Eyes on the west. Okay. I guess I can do both of these quests, but I would prefer to be a swordsman than a tracker. What is unfair competition? That's the human traffickers. Okay. Still need 10 blue elder seeds, which I guess I get from blood flies, if I'm remembering right. Oh wait a minute, Gold Rush is also a main quest. I don't know which of these is like official main quest though. Find him. Kurt wants me to visit Valerio's vineyard and retrieve his latest pay. Maybe I should work on unfair competition. Kind of sounds like it's not necessary for promotion. Alright, Otmar, I want to sleep in your bed, but after I talk to you. Jak się masz? Nieźle, chociaż nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będę się bawił w nocne przenoszenie skrzyń. To nie na moje nerwy. Wynocha z mojego łóżka.
So far to this point in the game, Kurt has been my primary guy for advancing the main quest. First it was find Kurt in Silbach, and then it was, talk to Kurt about illnesses or whatever, and then it was find Kurt after a certain point here. So maybe Kurt is, in fact, just the way to go for the main quest. Well, let me see if I can pick up a quest from Adelard. Podobno masz jakieś zlecenie. Owszem, i będzie ono w sam raz dla takiego świeżaczka. Gildii przydałby się przyczółek przy drodze na farmie Bermara. Wiesz, tropiciele mieliby bazę wypadową do polowań, najemnicy miejsce do odpoczynku po zleceniach w tamtej okolicy. Jest jedno miejsce, które idealnie by się do tego nadawało. Obóz myśliwego Darte. Niestety, facet od dłuższego czasu odmawia moim ofertom współpracy z Araxos. Idź do niego i go przekonaj, że warto do nas dołączyć, a udostępnienie nam tego miejsca będzie świetnym posunięciem z jego strony. Should I beat the crap out of him, or should I bribe him, or what? Musi dołączać? Nie może tylko udostępnić obozu? Nie musi, ale jeśli dołączy, to będę mógł tam wysłać mniej ludzi. Mniej ludzi tam, to więcej ludzi w mieście, a tutaj kręcimy największe zyski. Proponować mu zapłatę za udostępnienie obozu? Tak, ale nie rzucaj konkretnymi kwotami. Zostaw to odpowiednim ludziom. Powiedz mu tylko, że transakcja będzie dla niego opłacalna. Okej. Nie próbowaliście się go jakoś pozbyć? Ostrożnie, chłopcze. To grząski grunt. Jeśli z jakiegoś powodu przestałby mieszkać w swoim obozie, to moglibyśmy go przejąć za darmo. Ale tak jak powiedziałem, to grząski grunt. Więc uważaj. Tyle informacji powinno ci wystarczyć. Teraz do roboty. Okay. Eyes on the west. Adelard wants to set up a guild outpost in a camp belonging to a man called Dartha. To convince the hunter that it's a good idea and possibly persuade him to become a mercenary, or get him to stop occupying the area. The camp is on the road from the city to Burmer's farm by the lake. So he made it sound like the guild would frown on murder, but that he views it as like an acceptable or even ideal solution. That's interesting. Now this one, I was supposed to talk to Rukart Karaman. But do I have new dialogue with him? You carve scavengers. Oh, okay, I see. He's got a little wooden sculpture there. Strugasz ścierwojady? Tak. I powiem ci szczerze, że jestem w tym całkiem niezły. To musi być fascynujące zajęcie. Żebyś wiedział, ścierwojady to dopiero początek mojej kolekcji. Mam jeszcze w planach kretoszczury, zębacze, a nawet... Ale rozumiem, że nie przyszedłeś tutaj słuchać o moich zainteresowaniach. Lorenzo już mi przekazał wszystkie informacje. Chodźmy zająć się tymi przemytnikami. Not right now, no! No, give me a moment. Daj mi jeszcze moment. Okay. Ooh, I thought I was just asking about scavengers. I didn't realize that was the let's go do a quest thing. Goodness. So, yeah, I need to take a little bit of a break here. So I've got a couple, at least 2, maybe 3 quests. If I'm able to do all 3 of these that I'll work on in just a little bit.